អបអរសាទរសាលាអន្តរជាតិមានអាយុកាលជិត5សតវត្សមកពីចក្រភពអង់គ្លេសបានពង្រីកខ្លួននៅកម្ពុជាជាមួយនឹងសាខាសែនសុខក្លាយជាសាលាអន្តរជាតិធំជាងគេបង្អស់នៅស្រុកយើងជាមួយនឹងផ្ទៃដីរហូត 7.2 ហិកតាសម្ភារៈបរិក្ខារនៃការអប់រំលំដាប់ពិភពលោករួមមានអាងហែលទឹកស្តង់ដារអូឡ িম্প ិក2លានបាល់ទាត់ខ្នាត FIFA រោងមហោស្រពមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈបន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកកេរដំណែលដែលអាចកំណត់អនាគតកូនរបស់គាត់បានទូទាំងពិភពលោកនេះជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃវិស័យអប់រំលំដាប់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហោឡារិកនេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយបុគ្គលគន្លឹះទាំង3រូបដែលជាអ្នកនៅក្រោយការនាំយកប្រពៃណីអប់រំជាង500ឆ្នាំពីចក្រភពអង់គ្លេសមកបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំលើទឹកដីកម្ពុជាការមកដល់របស់សាលាដែលមានប្រវត្តិជិត500ឆ្នាំនេះមិនមែនត្រឹមតែជាជម្រើសថ្មីសម្រាប់បេដាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសញ្ញាណសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយបង្ហាញទៅកាន់តំបន់និងពិភពលោកថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ហើយក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាកិត្តិយសអាដាមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍមានទស្សនវិស័យចំពោះកេរដំណែលអប់រំមួយនេះដោយសុទ្ធិនិយមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអាដាមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលលោកគឺជាទីប្រឹក្សាកិត្តិយសនៃសាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះសាលានេះផ្ទាល់ជំរាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរអាដាមចង់សួរទៅថាហេតុអ្វីបានអាដាមសម្រាប់ចិត្តថាចង់ចូលរួមចំណែកជួយសាលា Shrewsbury ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាកិត្តិយសសម្រាប់សាលាអន្តរជាតិនេះផ្ទាល់បាទអរគុណលោកសក្តាសំជួសសំណួរនេះបាទតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយលោក Kingsley លោកជាលើកទី1តាមរយៈលោក ISRA បាទគឺ advisor របស់គាត់នេះក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទទៅលើការចូលរួមរបស់គាត់មកលើការវិនិយោគស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងគាត់លើកមកថាគាត់មានសាលាដែលនាំសាលាល្បីមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីអាចសហការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសយើងបានកាន់តែច្រើនបាទដល់ពេលខ្ញុំស្វែងយល់ពីសាលា Shrewsbury នេះក៏ឃើញថាជាសាលាមួយដែលមានប្រវត្តិយូរអង្វែងបាទជិត500ឆ្នាំហើយដែលមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដឹកនាំច្រើនដែលឆ្លងកាត់សាលានេះជាពិសេសលោក Charles Darwin បាទដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ជាអ្នកល្បីល្បាញម្នាក់បាទព្រោះដោយសារខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់អប់រំហើយក៏ច្រើនឆ្នាំហើយក៏មានការចូលរួមក្នុងវិស័យអប់រំច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាបើសាលាដែលមានប្រវត្តិយូរអង្វែងហើយដែលមកស្រុកខ្មែរគឺអាចជួយបាទទៅលើកកម្ពស់គុណភាពក៏ដូចជាស្តង់ដារនៅសាលានៅការអភិវឌ្ឍសាលារៀននៅកម្ពុជាដែរទោះបីយើងមានសាលាអន្តរជាតិច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយពិសេសបាទមានសាលាមានប្រព័ន្ធទាំងប្រព័ន្ធបារាំងប្រព័ន្ធអាមេរិកប្រព័ន្ធអង់គ្លេសប្រព័ន្ធប្រទេសផ្សេងអូស្ត្រាលីចូលមកបាទហើយយើងឃើញថាភាពសំខាន់នៃល្អនៃសាលានីមួយនេះគឺនឹងអាចជួយពង្រឹងបាទថែមទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងនេះហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដែលថាយើងទឹមថាចូលរួមផងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅថែមទៀតទៅលើហេតុអីបានសាលាមួយអាចមានអាយុវែងបាននឹងទៅលើហៅថា educational philosophy ផងគាត់ថា education for life នឹងមានន័យថាម៉េចហើយបាទទៅនឹងលោក Kingsley ក៏បានណែនាំឲ្យស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នៅសាលាដែរដល់ពេលទៅជែកគ្នាទៅក៏មានការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅច្រើនហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់អាចចូលរួមជួយនៅក្នុងសារអប់រំយើងនៅកម្ពុជាបាទសម្រាប់វត្តមានសាលាអន្តរជាតិបែបនេះដែលមានប្រវត្តិច្រើនសតវត្សមកពីចក្រភពអង់គ្លេសមកកាន់ទីផ្សារមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះវិស័យអប់រំកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីកម្ពុជាចង់វិនិយោគមួយក៏ចង់ធ្វើឲ្យនៅកម្ពុជាគាត់នឹងមើលទៅលើសក្តានុពលនៃមនុស្សនិងជាពិសេសសាលាបាទខ្ញុំគិតថាពេលដែលសាលាធំមានឈ្មោះមានអីមកស្រុកខ្មែរច្រើនវាផ្ដល់សញ្ញាមួយប្រាប់ទៅអន្តរជាតិថាកម្ពុជាយើងយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំបាទអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍទៅមុខបាទគឺតម្រូវការឲ្យប្រជាជនជាពិសេសក្មេងៗយើងនេះមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងឃើញថាសាលាធំមកប្រទេសយើងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អបាទសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយទៅនឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតបាទពេលដែលសាលាដែលមានឈ្មោះចេះមកខ្ញុំគិតវានឹងទាញសាលាផ្សេងទៀតមកបច្ចេកគ្នានៅកម្ពុជាយើងវាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនេះកាន់តែរីកចម្រើនបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងនេះផងដែរយើងឃើញថាកន្លងទៅមានវិទ្យាស្ថានមានសាលាផ្សេងៗដែលគាត់ចេញចូលនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមូលហេតុអីដែលអាដាមគិតថាសាលា Shrewsbury នេះនឹងអាចមានភាពផិតភ័យហើយឈរជើងរឹងមាំនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំថាមានកត្តាច្រើនយើងឃើញសាលាមួយដែលគាត់បានមកបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាជាពិសេសសាលាអន្តរជាតិគឺបាទគាត់មានការគ្រប់គ្រងពីពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសច្រើនបាទដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនសាលាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងឃើញដែរថាប្រទេសយើងមានយុវជនច្រើនបាទអញ្ចឹងថា 60% ជាងនៃប្រជាជនយើងទាំងមូលគឺនៅក្រោមអាយុ30ឆ្នាំបាទ30ឆ្នាំចុះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្រូវការនៃការរៀនសូត្រនេះខ្សែអប់រំនេះគឺនៅតែមានតម្រូវការខ្ពស់គាត់ថាទៅមុខទៅតើសាលានីមួយៗគាត់នឹងពង្រឹងបាទទៅលើគុណភាពរបស់គាត់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះផ្ដោតទៅលើតាមការបច្ចេកទេសថ្មីដូចជា digital ដូចជា AI ដូចជាអីនេះតើសាលាមួយគាត់នឹងពង្រឹងបាទខ្លួនគាត់របៀបមកចឹងនេះខ្ញុំយល់ថានឹងយើងនឹងអាចស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅថែមទៀតពីមួយក្រសួងអប់រំយើងដើម្បីយល់ពីប្រទេសនីមួយៗនេះដែលគាត់ពង្រឹងសារអប់រំគាត់នេះចឹងឥឡូវសាលាគាត់នៅប្រទេសយើងស្រាប់យើងអាចស្វែងយល់បានស្រួលនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអាដាមបានលើកច្រើនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាដាមផ្ទាល់ដែលជាទីប្រឹក្សាកិត្តិយសសម្រាប់សាលាមើលឃើញថាសាលា Shrewsbury នេះគាត់បានផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទគាត់មានប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងខ្លួនគាត់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទប៉ុន្តែការងារទៅមុខគឺការជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសផ្នែក AI បាទខ្ញុំឃើញសាលាមួយនៅត្រៀមលក្ខណៈមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងអាចពិភាក្សាគ្នាទៅមុខថែមទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាយើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហៅថាទ្រឹស្ដីនៃការអប់រំរបស់គាត់ហើយបូកផ្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាតើវានឹងមានរូបភាពរបៀបម៉េចហើយចំពោះកម្ពុជាយើងបាទដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនេះបាទខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាសមើលចំណុចល្អៗពីសាលាអន្តរជាតិទាំងអស់នេះពីអង់គ្លេសពីបារាំងពីអូស្ត្រាលីបាទពីប្រទេស Finland ថ្មីខ្ញុំបានទៅ Finland អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចំណុចល្អរៀងៗខ្លួនហើយយើងធ្វើម៉េចយកចំណុចល្អនោះអាចមកជួយការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាយើងបាទអរគុណអាដាមមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំជាវិស័យមួយដែលសំខាន់បើប្រទេសយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងបាទគឺវិស័យអប់រំនេះគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយព្យាយាមពង្រឹងហើយនឹងអភិវឌ្ឍវាជារៀងរហូតបាទជាពិសេសគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនយើងទៅថ្ងៃមុខនោះព្រោះឥឡូវចែកវិទ្យានិងសម័យគាត់នេះវាខុសពីសម័យមុនបាទឥឡូវគាត់មានទូរស័ព្ទគាត់មានកុំព្យូទ័រមានអីអញ្ចឹងការរៀនសូត្រមិនដូចជំនាន់មុនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដើម្បីបញ្ចូលចំណេះឲ្យគាត់បានពេញលេញបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាថាល្អប៉ុន្តែក៏វាដូចកបិតមុខពីរអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចយកផ្នែកល្អប៉ុន្តែអាចយកផ្នែកមិនល្អចេញបាទអានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំហើយនិងសាលាទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវជួយគិតគ្នាបាទដើម្បីទាំងឪពុកម្ដាយទាំងគ្រូទាំងសាលាបាទយើងធ្វើម៉េចជំរុញយកចំណុចល្អនៃបច្ចេកវិទ្យាបាទជូនឲ្យទៅសិស្សហើយនឹងកាត់បន្ថយចំណុចមិនល្អបាទសម្រាប់លោក Barry Sunderland នាយកសាលា Shrewsbury ភ្នំពេញដែលជាអ្នកទទួលបានការកោតសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យអប់រំលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំចំពោះសាលាអន្តរជាតិថ្មីនេះនិងកត្តាដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឥឡូវនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាផ្ទាល់តែម្ដងថាតើគាត់មានទស្សនវិស័យយ៉ាងណាចំពោះសាលា Shrewsbury International School ដែលនឹងបើកសម្ពោធសាខាសែនសុខរបស់ខ្លួននេះអញ្ចឹងជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ Hello sir ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Barry Sutherland ខ្ញុំជា New York Salarian Antarachiat Shrewsbury Phnom Penh. So I'm the head of school at Shrewsbury. Okay. So you have been recognized by the Royal Government of Cambodia for your contribution to education here in Cambodia. So what bring you back to Cambodia and why Shrewsbury? Right. Okay. Well,
I was in Phnom Penh for 10 years and working very hard, helping my colleagues to build a great school here. And then I've had headships in other countries. I've worked for about 30 years in 7 different countries. And when I heard that Shrewsbury was considering opening up a new school, a new campus here in Phnom Penh, I certainly was interested. So I'm very fortunate and very pleased to be back here. For this new science of campus, what do you want the parent to feel when they first walk into the school? Well, I want them to feel that we're a community and that they've got a real sense of belonging. And for me, every school I've ever worked in, the parents need to feel that that you love them and you and their children, and that you are all supporting one another. Because education is a partnership between the school and the family. We have to help each other to nurture the children as they grow. There are a lot of international schools right now in Cambodia. What makes Shrewsbury different from others? I think it's a combination of academic rigor and tradition that you get from 474 years, along with character development. And we talk about Salopian values, and we want students to really understand themselves as they grow. And that combination is really what we think makes a difference in our education system. It's highly academic, it's highly rigorous, but we also work on the children knowing themselves. Okay. So for this new campus, what can we expect? How big is it, and what facility will it include? Okay, well, great question. Thank you. It's going to be the biggest school in Cambodia. It's 7.2 hectares in size. It's the footprint. We're here in Sen Sok. It's got a FIFA-sized football pitch. It has a running track around that. We've got an Olympic-sized swimming pool. We will have students that are with us that are on the national swim team. Likewise, for the arts, we've got Black Box Theater and a very big performing arts center. But kind of the jewel in the crown will be the big sports center, which is about 5 basketball courts. It's about a hectare itself in size, and we will have basketball, volleyball, pickleball, all sorts of things, badminton. We want the students to have access to everything they need to have a great education and a great experience in our community. That's what we're really building. What do Shrewsbury offer when parents send their children here? What can they expect from the school here? Like, will their children get the educational that they can get into any university in the world? Could you elaborate on that? Yes, I think, well, the end point for sure is university. We want all of our students to be able to go on to college or university anywhere in the world, whether it's locally here, Hong Kong, Singapore, Australia, or anywhere in the West. They will be able to get into those schools with the academic rigor that they will graduate with here. And they'll also end up being very good global citizens, and it will be a fun, we talk about having serious fun. We work really hard, but we also play hard, and we want the community to be part of that. We want parents to come in and feel welcome at our school and with the students. And when you talk to our students, you will see that come out in what they say as well. ការបង្កើតវប្បធម៌និងការកសាងចរិតលក្ខណៈសិស្សមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេវាទាមទារនូវការរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉ត់ចត់ចាត់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការបង្កើតសាលាដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីការកសាងសហគមន៍សម្រាប់សិស្សចំនួនដំបូងឬ founding family នៅក្នុងបរិវេណសាលាថ្មីធំសម្បើមនៅខណ្ឌសែនសុខយើងបានសម្ភាសបន្តជាមួយនឹងលោក Toby Watterson នាយកស្ថាបនិកនៃសាលា Shrewsbury ភ្នំពេញ So you have been with Shrewsbury International School since the beginning here in Cambodia. What today mean for you personally? Well, I have been in the country now since August 2022, so almost for 4 years. And in that time, I've been part of the development of 3 campuses. The first campus, the early years in the Flatiron building in the Bungkak area. Secondly, in 2024, we opened the primary school in Choi Chang Wat.
And now to be sitting just 100 meters away from our brand new all-through campus, which will open on the 3rd of September, it's a fantastic feeling. A huge amount of effort has gone into this by a very large team to make sure that what opens is going to be really the best campus in the country in terms of delivering Shrewsbury education, a holistic education with fantastic facilities, and it's going to be really very, very impressive. And I'm looking forward to it, and I'm excited about it, not only because the children who come to the school are going to get this fantastic experience, but I genuinely believe that the community here in Sensok will be very proud of this school, will benefit from activities that take place here at the school, and even beyond the community of Sensok, you know, Phnom Penh, even Cambodia, I hope people have a sense of pride knowing that there is a school such as this operating in the Kingdom of Cambodia. For family who are joining the Shrewsbury International School, now they will become the founding family. What does it mean to be the founding family? Could you explain that? Yes, I can. I think it's a really interesting question, and I was a member of a founding school community in 2011 in South Korea, and I stayed there until 2022. So for 11 years, I witnessed that growth of a new school as a teacher and as a school leader and as a parent. It is an incredibly enriching, exciting time to be part of this pioneering community, which have this incredible sense of community and of solidarity, and there's this sense of working together for a common good. And although schools grow and become even more complex as they get older, there is something very, very special about those first 5-10 years of a school's journey. So to be a founding family here at Shrewsbury in Phnom Penh is a once in a lifetime moment where people will be really excited and involved in that school's growth, making decisions about future traditions, being the first at all sorts of achievements and school events and so on. So it's a really exciting time. So Shrewsbury has been over 4 centuries from England. Do you think what will Shrewsbury contribute to Cambodia education sector here? Again, that's a really interesting question, and we talk about Shrewsbury's age, its founding back in England in 1552, and it's very impressive and it seems very attractive. And the question for me as a principal is, how can I bring that here to the Kingdom of Cambodia? Because all of that tradition and reputation means nothing unless we can bring it here for the benefits of the young people in Phnom Penh and the country of Cambodia. So yeah, a lot of that is transferable. Some of it we have to, of course, adapt. Some of the language in the curriculum we have to change to make it relevant and to make it successful here in Cambodia. But so much of what we do in Shrewsbury in the UK is transferable. It is universal. It is relevant in our modern world. So we don't believe in old and English to Cambodia and expecting it to work. What we do is we have a belief that most of what is done in Shrewsbury in the UK is very, very relevant and valuable for young people here. But of course, we want young people here to also shape what is happening here in this school, and they will have a voice and they will have an influence in how this school evolves. And that's one of the most exciting parts of a new school. Could you tell us a little bit about your personal life? Do you have children? I do. I have 3. Oh. As a father of the 3 children, what do you say to family who are still in the decision of joining the family founding member? Right. So I think this is where I have to perhaps wear my hat as principal, but also as a father, as a parent. And I think essentially I need to be very genuine when I answer this question. No school is perfect for every child. As parents, we need to make decisions based on how we see our own children, how they speak to us, what their needs and demands are. So I don't believe that it would be
authentic and honest for me to say Shrewsbury is the right school for every child. However, what I can say with absolute commitment is that Shrewsbury is a school that will give children a wide range of opportunities and choices when it comes to moving on from the school. And I think that's an extremely valuable thing as a parent to know that at Shrewsbury we look at children as individuals and we try very hard to make sure we nurture and develop talents in those individual children. So I think if my children were coming to Shrewsbury as a founding family, I would have that faith that the school will try their very best to see them as individuals and find a way for them to go on and succeed in the future. Thank you, sir. Just last question. How do you describe Shrewsbury? Some school they say that they focus on science, music, or something. Is Shrewsbury pushing kids no matter what they are into? If they are into science, they will be good into science. If they are into music, they are into music. Is that Shrewsbury is that kind of school? So we have this amazing campus being built just 100 or so meters away from us, and it contains a wide variety of very impressive facilities, sporting facilities, performing arts, teaching and performance spaces, fantastic science laboratories, libraries, subject specialist areas for design, technology, languages, the humanities, and so on. Now, what this represents is a stage for children to have exposure to a wide range of curriculum subjects, of co-curricular activities, and the teachers who come to use that space, they themselves are ambitious for those children, and therefore our school will not be known as a science school or a school for languages or a school for sports. It will be a stage that will allow children to find a passion in many different kinds of areas. So we are not going to limit ourselves to being the science school or the sports school. We do want to be a school that provides unrivaled choices for children. So when you say what will we be, I think we will be a school that gives the maximum range of opportunity and choice for children who come here. I would love to have been a child at this school. All right. Do you have anything to add up? No, not at all. I just feel that this moment it's a great moment to reflect on all that's been achieved so far in our journey here in the country, but also what's going to come. And I can really picture. I have this great vision of the noises and the sounds and the sense of excitement in the classrooms and corridors and learning spaces in the school. ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសការអប់រំឲ្យកូនៗនៅថ្ងៃនេះគឺជាការចាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគតដែលមិនរវើរវាយបរិវេណសាលាថ្មីដ៏ធំសម្បើមនៅខណ្ឌសែនសុខនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់បតីរហូតដល់ថ្នាក់ទី10នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះតើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់កេរដំណែលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនៗហើយនៅទំនាក់ទំនងចោះឈ្មោះនឹងស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវនេះជាមួយនឹងសាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury ភ្នំពេញ